Hello ni Rwanda for English. Twiga icyongereza dukoresheje ikinyarwanda mu buryo bwihuse cyane. Buri wese ashobora kuvuga icyongereza. Uyu munsi reka turebe ni akahe kamaro ko kwiga icyongereza kugira ngo buri wese atangire kwiga icyongereza ariko uzi ubundi ni iyihe mpamvu. Icya mbere ni uko English is global communication super power. Icyongereza ni ururimi ruyoboye isi, ururimi ruvugwa mu bihugu bitandukanye n'abantu benshi ndetse batari abene rurimi. Rwose niba uzi ko ushaka gukora business, ushaka gutembera ku social media, abantu bose muzahura bavuga icyongereza. Rero nawe ukwiye kwiga icyongereza kugira ngo uzavugane n'abandi. Icya kabiri ni uko career and business opportunities, kubona akazi ndetse n'amahirwe atandukanye ya business, imishinga itandukanye ari ku bijyanye na social media cyangwa se make money online. Hano ni gukora amafaranga kuri internet. Websites ni nyinshi cyane, platforms ni nyinshi cyane ziri mu cyongereza. Rero icyongereza cyawe rwose wagikoresha ukaka akazi, ukaapurayinga kuri Upwork, Fiverr, LinkedIn, Twitter n'izindi cyane kuri internet. Google yubatse icyongereza. Icyongereza nawe uze kuri internet ukorera amafaranga. Number 3, access to world class knowledge. Ubwenge bwo ku rwego rwo hejuru buri mu cyongereza. Ushobora kwiga coding, ushobora kwiga guprograma nyine computer softwares, marketing, ushobora kwiga artificial intelligence igezweho cyane, turavuga AI. Ibi byose biri mu cyongereza. Hanyuma rwose you become a walking library. Hano uba rwose library, wibera nk'inzu y'ibitabo kuko icyo ushatse cyose ushobora kukiga. Ku mwanya wa 4 mu byiza byo kuba wakiga icyongereza, impamvu ukwiye kwiga icyongereza ni uko bigufasha gutembera ndetse no kwisanzura mu mico y'ibindi bihugu ndetse n'abandi bantu. Travel and cultural freedom in airports, ari mu mahoteli. Hano airports ni ibibuga by'indege, murabizi. Nimba uri wenda watembereye ahandi hantu ho mu bindi bihugu, ubukerarugendo n'icyongereza gikoreshwa. Ariko niyo turi kureba amafilime se nicyo ahangaha turi ku muco, amafilime, ibitabo, indirimbo, mbega amateleviziyo, porogaramu zo kuri televiziyo, amaradiyo ari mpuzamahanga akomeye cyane ari mu cyongereza. Ibyishimo mu cyongereza, aya mafilime n'imiziki, ibyiza ndetse dukunda twese biri mu cyongereza. Mental growth and confidence boost. Hano ni akamaro keza cyane ka 5 ko gutuma wigirira icyizere iyo uzi icyongereza, kuko ushobora kwiga ibintu byinshi cyane. Ibyo rero bigufasha kugira icyizere, ugakura mu mutwe, ukareka kwitinya, nawe ugasabana n'abandi ndetse benshi mu bindi bihugu byinshi. Nk'abantu baba batinya kumva ko abazungu wenda kumva ko mudashobora kuganira, ariko uyu mugani usanga nabo bavuga ndetse bari ku isi nyine nkawe bavuga ibintu bisanzwe cyane. Bityo rero ushobora kwigiraho cyane. Abantu bari strong, bakomeye, bari influential. Tuvuze umuntu uri influential ni umuntu ukunzwe cyane. Abantu bari great people, smart people, bavuga icyongereza cyane kuko ni Amerika, turabizi ko iyoboye isi. Rero gikoreshwa cyane ndetse ururimi rwabo rwa mbere ni icyongereza. Rero ntabwo niba ushaka kwigira kuri Elon Musk, ushaka kwigira ku bakire ba mbere ku isi, you just have to speak English. Ni ingenzi cyane, ni intwaro izagufasha kugera kuri byinshi byiza biri imbere cyane. Buri wese rero
ahari hose uko uri kose, waba warize primary, waba upfa kuba wumva ikinyarwanda, hano kuri Rwanda for English tugufasha kwiga icyongereza dutangiriye ku rurimi wumva, tukakwereka uko icyo kinyarwanda uvuga noneho wagihindura icyongereza kandi bidatinze. Kora like kuri ino video, ukore subscribe kugira ngo video tugiye kujya dushyiraho zoroshye cyane zo kwiga icyongereza zitagucika. Reka tuvure ku yindi video. Murakoze cyane, naho utaha. Hello, dear friends. Welcome to Randolph English. I've got a question for you today. Do you know why you need to know English? What are the benefits of learning English? Make sure you watch the video to the end for understanding how your life can change once you can just simply talk. Let's do it. Learning English as a non-native speaker is one of the highest leverage moves you can make. It multiplies your access, your value, and your power in today's world. First, global communication superpower. English is the most widely spoken second language in the world. Knowing it means you can connect with billions, whether in business, travel, or social platforms. Result, you become more networked, more influential, and more global. Second, career and business opportunities. Most multinational companies use English as their working language. Even in remote jobs, tech startups, and freelance platforms like Upwork, Fiverr, or LinkedIn, English dominates. Result, you unlock better jobs, higher pay, and global entrepreneurship chances. Third, access to world-class knowledge. Over 80% of scientific, academic, and technical content is in English. If you want to learn programming, marketing, medicine, AI, or philosophy, English is the gate. Result, you become a walking library. Smarter, sharper, and always ahead. Next, travel and cultural freedom. In airports, hotels, and tourist sites. Even when you're in a non-English speaking country, English is the bridge language. Also, most global films, books, music, and media are in English. Result, you travel smarter, enjoy culture deeper, and live more freely. Again, mental growth and confidence boost. Learning a new language improves memory, problem solving, and creativity. Mastering English makes you more confident, especially when you're speaking up in mixed settings. Result, you stop being shy. You start standing out. Also, English helps you master other skills faster. Whether it's learning coding, digital marketing, or finance, at best tutorials, forums, and communities are in English. Result, English acts like an accelerator for every other skill you want to master. Let's sum it up, guys. If you're from a non-English speaking country, then English is your super ladder to rise out of limits. It's not just a language. It's a tool of access, a weapon of opportunity, and a passport to power. Want to become great? Learn English like your future depends on it, because it does. Buttons to click, like, and subscribe. Anyway, feel free to share your thoughts here down below in the comments section. Bye bye, see you the next time. Wonderful English. Wonderful English.